Okay, so the first use or the first application is it is used to separate songs into its individual frequencies. Okay. Then second one is it is used to predict earthquake. Okay. It is used to predict earthquake. It is used to predict earthquake. Then next one is it is used to analyze DNA. It is used to analyze DNA. The next one is it is used for audio compression. It is used for audio compression. Then it is used in image processing. It is used in image processing. And next one is it is used in it is used in modeling and predicting ocean tides. Modeling and predicting ocean tides. And last one is it is used in control theory and approximation theory. Okay, these are the some uses or application of Fourier series. I just googled it. I got these applications. There are so many applications. Just go through the Google. Okay, so you will got other application or other uses of Fourier series in computer science engineering or in our daily life. ठीक? Okay. So now we see the definition of Fourier series. Okay, what is exactly mean the meaning of Fourier series? Okay, before going to see the Fourier series, we need two terms. That is, first one is trigonometric series. Okay, so trigonometric series. First of all, we see what is mean by trigonometric series. Okay, trigonometric functions are nothing but sin x, cos x, cot x, tan x. Okay, but here we have to see what is mean by trigonometric series. Okay, the series a0 plus a1 cos x plus b1 sin x plus a, a2 cos 2x plus b2 sin 2x
plus so on, plus an cos nx plus bn sin nx and so on up to infinity. Okay, so here we can denote this series as is equal to a0 plus, आता इथं a1 a2 ह्याला आपण समेशनच्या फॉर्म मध्ये लिहिलं तर समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. Okay, this is nothing but a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. This is nothing but the trigonometric series. Okay, where a0 an bn are constant. Okay, where a0 an bn are constants is called trigonometric series. Okay, in definition of Fourier series we need this trigonometric series. That's why we have seen first of all the what is mean by trigonometric series. Okay, so trigonometric series is nothing but a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. Okay, so next is here Dirichlet's condition. Okay, so Dirichlet's condition is, so Dirichlet's condition. Okay, so we see what is mean by Dirichlet condition. Okay, a function f of x is defined, a function f of x is defined in the interval, is defined in interval c1 less than or equal to x less than or equal to c2. Okay, c1 आणि c2 ह्या इंटरवल मध्ये डिफाइन केलाय. ओके, हा एफ ऑफ एक्स आपण फोरियर सिरीज मध्ये कधी एक्सप्रेस करू शकतो. ओके, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल c1 लेस than or equal to x less than or equal to c2 can be expressed as Fourier series, can be expressed as Fourier series. Okay, if here are some condition, the name itself is the name Dirichlet's condition. So here are some conditions, that is condition number 1 is f of x and its integral, f of x and its integral are finite, integral are finite and single valued. Okay, f of x and its integral are finite and single valued. Okay, then second condition is f of x has discontinuities, f of x has discontinuities finite in number. Okay, finite in number. And last one is f of x has finite number of maxima and minima. Okay, these conditions are known as Dirichlet's condition. Okay, these conditions are known as Dirichlet's condition. Okay, so what are the Dirichlet's condition? We have given one function in the interval c1 less than or equal to x less than or equal to c2. Okay, हा जो f of x आहे हा फोरियर सिरीज मध्ये कधी एक्सप्रेस करता येईल,
जर एफ ऑफ एक्सचं इंटिग्रल आहे, एफ ऑफ एक्सचं इंटिग्रल ते काय पाहिजे, काहीतरी फायनाईट व्हॅल्यू आली पाहिजे, म्हणजे ते इन्फिनिटी यायला नकोय. ठीक आहे. आणि सिंगल व्हॅल्यूड फंक्शन म्हणजे काय, सपोज आपण मॉड एक्स घेतलं तर त्याच्या व्हॅल्यू काय येणार आहे, मॉड एक्सच्या व्हॅल्यू काय येतात, मॉड एक्सच्या व्हॅल्यू काय येतात, मॉड एक्सला आपण ग्रेटर दॅन 0. नो, मॉड एक्स सपोज आपण मॉड एक्सला एक्स अँड मायनस एक्स लिहू शकतो ना, बरोबर, बरोबर का चूक? Yes, ma'am. Yes, here I want to explain what is mean by single valued function. So the function which has single value, x ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, ओनली x, बट मॉड x ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, x अँड मायनस x. ओके. Then f of x has discontinuities in finite number. Discontinuities means suppose एखादं फंक्शन दिलंय आपल्याला, ठीक आहे, त्या फंक्शनचा जर आपण ग्राफ काढायचं ठरवलं, डिस्कंटिन्युअस म्हणजे काय, एक फंक्शन आहे त्याचा ग्राफ असा काढला आपण, ह्या ग्राफ मध्ये कुठं डिस्कंटिन्यू आहे का, म्हणजे सरळ आपण असा काढलाय ना, कुठं गॅप आहे का, नाहीये. जर सपोज हाच ग्राफ जर आपण असा काढला, व्हॉट इज मीन बाय डिस्कंटिन्युटीज. ठीक आहे. सो एखादं फंक्शन दिलंय आपल्याला एक्स स्क्वेअर और 2x, त्याचा ग्राफ जर आपण असा काढला, म्हणजे इथं काय आहे, इथं फंक्शन काय होतं, डिस्कंटिन्युअस होते. ह्याच्यामध्ये कंटिन्युटी आहे का ग्राफ मध्ये, नाही, म्हणजेच फंक्शन कसं होणार आहे इथं, डिस्कंटिन्युटीज. पण जर आपल्याला फोरियर सिरीज एक्सपांड करण्यासाठी काय पाहिजे, ही जी काय डिस्कंटिन्युटी आहेत त्या कशा पाहिजेत, फायनाईट नंबर पाहिजेत. ओके. अँड लास्ट वन इज एफ ऑफ एक्स हॅज फायनाईट नंबर ऑफ मॅक्झिमा अँड मिनिमा. Okay, now by using the trigonometric series, the definition of trigonometric series and Dirichlet condition, we have to define our Fourier series. Okay. हे लिहून झालंय, आपण फोरियर सिरीजची डेफिनेशन बघायची. Yes, ma'am. Okay, so we will see the definition of Fourier series. So any periodic function, any periodic function, any periodic function of period 2 pi, of period 2 pi, okay, which satisfies any periodic function of period 2 pi which satisfies Dirichlet's condition, which satisfies Dirichlet's condition, then the above trigonometric series, then the above trigonometric series valid for the above trigonometric series valid for all values of x, all values of x in the interval c to c plus 2 pi, c to c plus 2 pi of length 2 pi, then the expansion of trigonometric series, then the expansion of trigonometric series is called Fourier series. Okay, it's called Fourier series, and it is written as
f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. Okay, so before this we have seen this is nothing but the trigonometric series. Okay, but जर ही ट्रिग्नोमेट्रिक सिरीज जर डिरिचलेट कंडिशन सॅटिस्फाय करत असेल, ओके, आणि तो काय असणार आहे, पिरियडिक फंक्शन असणार आहे. ठीक आहे, आता पिरियडिक फंक्शन म्हणजे काय, जर हा आपला एक एफ ऑफ एक्स आहे, ठीक आहे, त्याला आपण पिरियडिक फंक्शन ऑफ पिरियड ए कधी म्हणतो, जर एफ ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. ओके, आता इथे एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाय इज इक्वल टू काय असणार आहे, एफ ऑफ 2 पाय. ओके, तर हा काय पिरियडिक फंक्शन ऑफ ए आणि हा काय झाला पिरियडिक फंक्शन ऑफ 2 पाय. ओके, so sin x and cos x are periodic functions with period 2 पाय. एवढं लक्षात राहील. पिरियडिक फंक्शन म्हणजे काय असणार आहे, जर फंक्शनला जर आपण x प्लस ए लिहिलं, जर आपण त्याला एफ ऑफ ए लिहिलं, तर दिलेला हा काय असणार आहे, पिरियडिक फंक्शन ऑफ ए, सॉरी periodic function of period a, and this is periodic function of period 2 pi. Okay, ही वरची डेफिनेशन कळाली नसेल तरी काही प्रॉब्लेम नाही, फक्त एवढं लक्षात ठेवता येईल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx. ह्याला फोरियर सिरीज कधी म्हणणार, जर हा आपली जर ट्रिग्नोमेट्रिक सिरीज आहे आणि ती डिरिचलेट्स कंडिशन सॅटिस्फाय करत असेल, तर आपण ह्याला काय म्हणणार, फोरियर सिरीज. ओके, so here is the definition of Fourier series. Any periodic function of period 2 pi which satisfies Dirichlet's condition, then the above trigonometric series valid for all values of x in the interval c to c plus 2 pi of length 2 pi, then the expansion of trigonometric series is called Fourier series, and it is written as f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. ओके, आपल्याला ही जो ह्याला जे हे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx कंटिन्युअसली आपल्याला यूज करावा लागणार आहे. आणि हे जे a0 an and bn आहेत त्याला आपण काय म्हणणार आहे, फोरियर कोइफिशियंट्स. ओके, सो राईट डाऊन हियर where a0 an and bn are Fourier coefficients. Okay, so where a0 an and bn are Fourier coefficients. Okay, ओके, झालं हे लिहून.
Here is note. Here is one note is given. So write down the note which is useful for your MCQ. So note number 1 is a function f of x, a function f of x is said to be periodic. A function f of x is said to be periodic, is said to be periodic with period a, with period a if if f of x plus a, f of x plus a is equal to f of a. Okay. For example, here sin x and cos x are sin x and cos x are periodic are periodic with period 2 pi, with period 2 pi. Okay. Then note number 2 is even function. Even function. Okay. So even function कधी म्हणणार आहे जर f of minus x is equal to f of x. Okay. For example, suppose f of x is equal to काय दिलंय x square दिलंय. So f of minus x काय असणार आहे minus x square. So x square असणार आहे. ओके. f of x and f of minus x जर इक्वल असेल तर आपण त्या फंक्शनला कसं काय म्हणणार आहे इवन फंक्शन. ओके. फॉर एक्झाम्पल cos x, x square and sec x. Then third one is odd function. If f of minus x is equal to minus f of x. For example, लिहा. आता इथं जर आपण f of minus x f of x is equal to x cube घेतला तर f of minus x काय येणार आहे minus x cube. म्हणजेच f of x is equal to minus f of minus x is equal to minus f of x येईल. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल sin x, x cube and cosec x. And last one is लिहा a function can be neither even, a function can be neither even nor odd are e raised to x and 10 raised to x. ओके. हे जे इवन फंक्शन आहे ऑड फंक्शन आहे ना आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना लागणार आहे. ठीक आहे. ज्यावेळेस आपण फोरियर सिरीज ऑफ इवन अँड ऑड फंक्शन बघेल तेव्हा आपल्याला कुठलाही एफ ऑफ एक्स दिला तर आधी आपल्याला व्हेरीफाय करायचंय दिलेला एफ ऑफ एक्स इवन आहे का ऑड आहे. ठीक आहे. ओके. हे लिहून झालं. वेट मॅम. ओके. आता यानंतर आपण एक फॉर्म्युलाची लिस्ट लिहिणार आहे. ते फॉर्म्युला आला तर फोरियर सिरीज आली. एवढं सोपी फोरियर सिरीज आहे. ओके. फॉर्म्युलाचे नंबर थोडे जास्त आहेत पण आपल्याला सगळे लिहून घ्यावे लागतील. ओके. हिअर आर सम इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. त्यातले आपण ह्याच्या आधी पण बघितलेत काय रिपीट होत आहेत पण त्याच्यावरती अख्खा चॅप्टर रिव्हॉल्व होतोय. सम इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. ओके. नंबर 1 sin n pi is equal to 0.
Second is sine 2n pi is equal to 0. Then third is cos n pi is equal to minus 1 raised to n. Then fourth one is cos 2 n pi is equal to 1. Okay. Then fifth one is cos of n plus 1 is equal to cos n pi into cos pi minus plus sin n pi into sin pi. ठीक आहे. ही तर टर्म 0 येणार आहे, म्हणजेच इज इक्वल टू डायरेक्टली काय येणार आहे, मायनस कॉस एन पाय. हे तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व करताना लागणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज साइन ऑफ एन प्लस 1 पाय. साइन ऑफ n प्लस 1 इथे पाय राहिला, पाय इज इक्वल टू साइन n पाय इंटू कॉस पाय प्लस मायनस कॉस n पाय इंटू साइन पाय. आता इथे साइन n पाय 0 येणार आहे, साइन पाय पण 0 येईल. सो ह्याचा आन्सर काय येणार आहे, इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट इज साइन ऑफ 2n पाय प्लस x इज इक्वल टू साइन x and cos of 2n pi plus x is equal to cos x. आपण रिझल्ट कसा ऑब्टेन केलाय, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. सिमिलरली कॉस ए प्लस बी काय, कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी. ओके, झालं हे लिहून. हॅलो, झालं लिहून हे. हॅलो, नेक्स्ट लिहा. we also need following results. पण हे बऱ्याच वेळा लिहून घेतलेत, हा रिझल्ट आहे तो. ठीक आहे. सो फास्टली लिहा. 1 2 sin a cos b 2 sin a
cos b is equal to sine of a plus b, sine of a plus b plus sine of a minus b. Okay, then second one is 2 cos a sine b is equal to sine of a plus b minus sine of a minus b. Then third one is 2 cos a cos b is equal to cos of a plus b plus cos of a minus b. And last one is 2 sine a sine b is equal to cos of a plus b minus cos of a minus b. Next one is, okay, next liha, if phi of x is equal to f of x into g of x, then phi of x will be odd, phi of x will be odd or even according to following table. Okay, according to following table. So here f of x and g of x are two functions and phi of x is nothing but f of x into g of x. ठीक आहे, इथं आपल्याला काय करायचं आहे, f of x काय असणार आहे, even odd g of x even odd ओके. f of x आणि g of x दोन्ही ऑड असेल तर आपलं फाय सॉरी इवन असेल तर फाय ऑफ एक्स कसं असणार आहे, इवन ऑड इवन ऑड अँड ऑड इवन. म्हणजे आपल्याला ज्यावेळेस आपण इवन अँड ऑड फंक्शनची फोरियर सिरीज एक्सप्रेस करायला शिकणार आहे त्यावेळेस आपल्याला हे इवन ऑड इवनचा यूज करावा लागेल. ठीक आहे. सेम प्लस मायनस कसं असतं, प्लस 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 मायनस 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 प्लस मायनस 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 प्लस. सिमिलरली ऑड अँड इव्हनचं पण तसंच आहे. ओके, सो मॅम 2 साइन ए साइन बी चा फॉर्म्युला चुकला. इथं मायनस पाहिजे का? हा, येस मॅम. okay. So next formula is, so we need the following theorem. Okay, we need the following theorem. Okay, so integration minus a to a f of x dx is equal to, जर आपला फंक्शन इवन असेल तर ह्याला आपण कसं लिहिणार, 2 इंटू इंटिग्रेशन 0 टू a f of x dx. ओके, हे तुम्ही कधी शिकलाय, आय थिंक 12th ला होतं हे, हा ना. अँड इंटिग्रेशन मायनस a टू a f of x dx इज इक्वल टू 0 कधी असणार आहे, f of x काय असणार आहे तुमचा, ऑड. ओके, so integration minus a to a f of x dx is equal to 2 into integration 0 to a f of x dx when our f of x is even and is equal to 0 when our f of x is odd. Okay, next is, we have used these two formula frequently. So integral e raised to ax into sin bx dx is equal to integral e raised to ax into sin bx dx is equal to e raised to ax divided by a square plus b square
into a sin bx into a sin bx minus b cos bx. Okay. And second one is integral e raised to ax cos bx dx is e raised to ax cos bx dx is equal to e raised to ax a square plus b square into a cos bx plus b sin bx. Okay, so write down this formula. This formula is, we have to use this formula frequently. Okay, so integral minus a to a f of x dx is equal to 2 into integral 0 to a f of x dx when f of x is even and is equal to 0 when f of x is odd. Okay, these you are familiar with these two formula and we have used this formula frequently. Okay, so okay, झालं हे लिहून? Wait, ma'am. No, ma'am. Okay. Done, ma'am. So write down the next formula. Okay, so integral c to c plus 2 pi, integral c to c plus 2 pi cos nx dx is equal to, काय असणार आहे, integration of cos nx is sin nx divided by n. So c to c plus 2 pi. Okay, which is equal to 0. Condition is n is not equal to 0. Okay, then second one is integral c to c plus 2 pi sin nx dx is equal to minus cos nx divided by n c to c plus 2 pi, which is equal to 0. N is not equal to 0. Okay, then here are some important formulas. Before going to deal with Fourier series, we have to deal with so many formulas. Okay, so here are some important formula. One is integral c to c plus 2 pi. Okay, sin mx into cos nx is equal to 0 for all mn. Okay, second one is integral c to c plus 2 pi cos mx into cos nx dx is equal to 0 if m is equal to n and is equal to pi if m is equal to n. Okay, then third one is integral c to c plus 2 pi sin mx into sin mx into sin nx dx is equal to 0 if m is not equal to n and is equal to pi if
m is equal to 1. ओके, एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना ज्या वेळेस आपला साइन mx इंटू कॉस nx dx येईल तिथं आपण डायरेक्टली काय लिहिणार आहे 0. ठीक आहे, आपण जे एक्झाम्पल बघताना जिथं जिथं जो फॉर्म्युला यूज केलाय तो आपण मार्जिन मध्ये लिहून घेऊ, पण हे सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला आले पाहिजेत. ओके, ओके, हे लिहून झालं. Yes, ma'am. नेक्स्ट फॉर्म्युला राईट डाऊन. इंटिग्रल मायनस पाय टू पाय cos nx dx is equal to 0. Then integral minus pi to pi sin nx dx is equal to 0. Then integral minus pi to pi sin mx into cos nx sin mx into cos nx dx is equal to 0 for all m n. Then fourth one is integral minus pi to pi cos mx into cos nx cos mx into cos nx dx is equal to 0 if m is not equal to n and is equal to pi if m is equal to n. And similarly the next one is integral minus pi to pi sin mx into sin nx sin mx into sin nx dx is equal to 0 if m is not equal to n and is equal to pi if m is equal to n. Okay. Okay, झालं लिहून हे? Have you done with it? Yes, ma'am. So lastly we will see how to determine Fourier coefficients. Okay, Fourier coefficients काय होते आपले? A0, AN and BN. Okay,
So here are the formulas for determination of Fourier coefficients. Okay. So determination of Fourier coefficients. So A0, AN and BN are our Fourier coefficients. So first of all, we see how to determine our A0. So A0 is equal to 1 upon 2 pi, limits of integration C to C plus 2 pi f of x into, f of x dx. ठीक है. Then AN is equal to 1 upon pi integral C to C plus 2 pi f of x into cos nx dx. Okay, f of x into cos nx dx. And Bn is determined as 1 upon pi integral C to C plus 2 pi f of x into sin nx dx. ठीक है. So next we see, if we put C is equal to 0, then our Fourier coefficients can be written as, if C is equal to 0, A0 is equal to काय 1 upon 2 pi 0 to 2 pi f of x dx. Similarly, An कसा येईल आपला 1 upon pi integral 0 to 2 pi f of x into cos nx dx. And Bn 1 upon pi integral 0 to 2 pi f of x into sin nx dx. Okay. In short, सपोज आपल्याला एखादं f of x is equal to x हे फंक्शन दिले. ठीक आहे. एक्सप्रेस दिस f of x इन द फॉर्म ऑफ फोरियर सिरीज असं म्हटलं. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय करणार, फोरियर सिरीज लिहिताना आपण कशी लिहितो, f of x is equal to a0 plus an summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. ठीक आहे. सो जर आपल्याला ह्या f of x is equal to x ला फोरियर सिरीज मध्ये एक्सपांड करायचं, तर आपण काय करणार, a0 फाइंड करताना 1 अपॉन 2 पाय इंटरवल दिलाय 0 to 2 पाय. ठीक आहे. इंटिग्रल 0 to 2 पाय f of x काय आपला x dx. म्हणजे ह्याच्यावरून आपल्याला a0 ची काहीतरी व्हॅल्यू मिळेल ना, x²/2 इंटू 0 to 2 पाय अशी काहीतरी व्हॅल्यू मिळेल. ठीक आहे. an कसा फाइंड करणार, 1 अपॉन पाय इंटिग्रेशन 0 to 2 पाय f of x is x इंटू साइन nx. इथं इंटिग्रल बाय पार्ट यूज करणार, an ची काहीतरी व्हॅल्यू मिळेल तुम्हाला. ठीक आहे. परत bn फाइंड करणार, bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाय इंटिग्रल 0 to 2 पाय, सॉरी इथं cos nx पाहिजे, x इंटू साइन nx. म्हणजे हे a0 ची व्हॅल्यू फाइंड करायची, an ची व्हॅल्यू फाइंड करायची, bn ची व्हॅल्यू फाइंड करायची, इथं फक्त पुट करायची. ह्या सगळ्या व्हॅल्यू फाइंड करून ह्याच्यात ठेवणे म्हणजेच काय करतोय आपण, ह्या f of x इज इक्वल टू एक्सच्या फंक्शनला फोरियर सिरीज मध्ये लिहितोय. ठीक आहे. एक्झाम्पल बघितल्यावर तुमच्या लक्षात येईल. पण हे फोरियर कोइफिशियंट्स आपण काय काढणार आहे, जर फोरियर सिरीज मध्ये जे काय आपले फोरियर कोइफिशियंट्स आले तिथे ते पुट करून आपण दिलेल्या कुठल्याही फंक्शनला फोरियर सिरीज मध्ये एक्सप्रेस करू शकतो. ओके. देन लास्ट फॉर्म्युला इज, आता इथंच आपण c इज इक्वल टू मायनस पाय पुट केलं. ओके. इफ c इज इक्वल टू मायनस पाय, काय येते सांगा, a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाय मायनस पाय टू पाय f of x dx. ओके. देन an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाय इंटिग्रल मायनस पाय टू पाय f of x into cos nx dx. And finally bn is equal to 1 upon pi integral minus pi to pi f of x into sin nx dx. Okay, write down this.
हे झालं लिहून? हॅलो. Wait, ma'am. ओके, तर आपल्याला आता फोरियर सिरीज रिप्रेझेंट करायचे किंवा एक्सप्रेस करायचे. तर ठीक आहे, कुठलाही फंक्शन दिलेलं असेल तुम्हाला एफ ऑफ एक्स तर देतील. ठीक आहे, तर त्याच्यावरून आपण A0, AN आणि BN फाइंड करणार आणि आलेल्या जे काय एफ ऑफ एक्स आहे त्याला कसं एक्सप्रेस करणार. A0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN कॉस NX प्लस BN साइन NX. ठीक आहे, आणि हे फोरियर कोइफिशियंट्स फाइंड करून दिलेल्या फंक्शनला आपण फोरियर सिरीज मध्ये एक्सप्रेस करू. ठीक आहे, एक्झाम्पल घेऊया. एक्झाम्पल थोडी लेंदी आहेत. मीन्स प्रत्येक वेळी आपल्याला हे A0 फाइंड करावं लागेल, AN BN आणि परत आलेल्या सगळ्या व्हॅल्यू ह्या इक्वेशन मध्ये पुट करून मग सिम्प्लिफाय करावं लागेल. ठीक आहे, सो वी विल सी द फर्स्ट एक्झाम्पल. सो फोरियर सिरीज in the interval, Fourier series in interval 0 to 2 pi. Okay, Fourier series in interval 0 to 2 pi. So write down the first example. Find a Fourier series. Find a Fourier series. Find a Fourier series to represent. Find a Fourier series to represent f of x is equal to x square. F of x is equal to x square in the interval 0 to 2 pi, and hence deduce that pi square divided by 12 is equal to 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square and so on. Okay, so we have given f of x is equal to x square and we have to write this f of x square as a Fourier series. Okay, so first of all we have Fourier series as f of x is equal to A0 plus summation n is equal to 1 to infinity AN cos NX plus BN sin NX. Okay, give it as equation number 1. Okay, now we find AN. Okay, now AN is equal to काय लिहिलं होतं आपण? 1 upon 2 pi integral 0 to 2 pi f of x dx. Okay, आता इथं f of x किती आहे? f of x is किती आहे? किती आहे f of x? X square. X square dx. Okay, so next काय येईल? 1 upon 2 pi x cube divided by 3 and 0 to 2 pi. So upper limit and lower limit put केले तर काय येणार आहे? 1 upon 2 pi 8 pi cube divided by 3 minus 0. Okay, so आपला A0 किती येणार इथं? A0 is equal to 2 4 एक पाय कॅन्सल होईल 4 पाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय 3. हा आपला काय झाला? A0 आला. आता आपल्याला AN and BN फाइंड करायचं. ठीक आहे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड AN. सो AN is equal to 1 upon pi integral 0 to 2 pi f of x into cos nx dx. ठीक आहे, सो f of x काय आलता आपला? 1 upon pi integral 0 to 2 pi f of x is x square into cos nx dx. आता इथे आपल्याला काय यूज करावं लागेल? इंटिग्रेटिंग बाय पार्ट्स.
So is equal to काय येईल 1 by pi as it is x square into integration of cos nx. Okay, minus integration of d by dx of x square into integration of cos nx dx. Okay, so integration 0 to 2 pi, 0 to 2 pi, and next step काय येईल is equal to 1 upon pi x square into integration of cos nx is sin nx divided by n. Okay, आणि ह्याचे लिमिट 0 to 2 pi. So next step काय असेल minus integration 0 to 2 pi x square चं integration derivative 2x into integration of cos nx is sin nx divided by n into dx. Okay, आता नेक्स्ट स्टेप काय असेल आपली is equal to 1 upon pi x square sin nx divided by n, limits are 0 to 2 pi, minus आता अगेन इथं काय करावं लागेल इंटिग्रल बाय पार्ट यूज करावं लागेल 2x into integration of sin nx upon n dx minus integration of d by dx of 2x okay d by dx of 2x into integration of sin nx upon n dx. Okay, so next step काय is equal to 1 upon pi x square into sin nx divided by n into 0 to 2 pi. Okay, minus 2x into काय येणार आहे minus cos nx divided by x square. Okay, n square मॅम. हा सॉरी n square minus cos nx divided by n square minus इथं काय येईल 2 into minus cos nx divided by n square into dx. So next step काय येणार आहे is equal to 1 upon pi x square sin nx divided by n integral 0 to 2 pi. नेक्स्ट स्टेप हे मायनस आत देऊन टाकायचं मायनसने जर मल्टिप्लाय केलं मायनस 2x cos nx डिवायडेड बाय n स्क्वेअर 0 to 2 pi. परत हे मायनस मायनस प्लस होईल आणि इकडचं मायनस आत घेतलं तर अगेन काय होणार आहे इंटिग्रेशन ऑफ 2 cos nx डिवायडेड बाय n स्क्वेअर dx. सो लास्ट स्टेप काय येणार आहे 1 by pi into हॅलो x. हा मग बोला. ते cosला मायनस आहे म्हणजे तिथं मायनस मायनस प्लस होणार ना. हे मायनस इथं मायनसचे होल टर्म होती ना सो ह्या मायनसने आत मल्टिप्लाय केलं अच्छा इथं प्लस हा बरोबर हा मॅम. हा सॉरी 0 to 2 pi प्लस 2x cos nx डिवायडेड बाय n स्क्वेअर 0 to 2 pi आणि आता इथं cos nx चं इंटिग्रेशन काय येणार आहे sin nx upon n cube minus sign. minus 2 sin nx upon n cube इंटिग्रल 0 to 2 pi. आता अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुट करावं लागेल आपल्याला ठीक आहे. सो नेक्स्ट स्टेप काय येईल आपली इथं लिहू आता इथं काय साइन nx आहे साइन 2 pi पण काय असणार आहे काय असणार आहे 0. 0 साइन 0 पण 0 म्हणजे ही टर्म काय होईल आपली 0. ओके ही टर्म तर 0 झाली. सिमिलरली आता इथं काय आहे 2x इंटू कॉस nx आहे ठीक आहे 2 इंटू 2 पाय ओके कॉस ऑफ 2n पाय ओके डिवायडेड बाय n स्क्वेअर मायनस 0च येते ओके पुढच्या सगळ्या टर्म्स काय येते 0 सो इज इक्वल टू काय राहील 1 अपॉन पाय कॉस n पाय
कॉस 2n पाय किती आलं होतं आपलं फॉर्म्युला लिहून 1. सो 4 पाय डिवायडेड बाय n N स्क्वेअर. सो आपला an किती आला 4 बाय n स्क्वेअर. ठीक आहे. आता आपल्याला असाच bn फाइंड करावा लागेल. ओके. सो bn इज इक्वल टू हा a0 काय आला होता 4 पाय स्क्वेअर बाय 3 an 4 बाय n स्क्वेअर. आता bn फाइंड करू आपण. ठीक आहे. सो bn इज इक्वल टू कॉस nx च्या ऐवजी इथं काय असणार आहे फक्त साइन nx 1 बाय पाय इंटिग्रल 0 to 2 पाय f of x into sin nx. ओके. सो इज इक्वल टू काय येणार आहे 1 अपॉन पाय इंटिग्रल 0 to 2 पाय f of x is x स्क्वेअर इंटू साइन nx dx. ओके. आता इथे इंटिग्रेटिंग बाय पार्ट यूज करावं लागेल आपल्याला. इज इक्वल टू 1 अपॉन पाय एक्स स्क्वेअर इंटू इंटिग्रेशन ऑफ साइन nx dx मायनस d बाय dx ऑफ x square into integration of sin nx dx and again dx. So is equal to 1 upon pi x square into minus cos nx upon n minus 2x into minus cos nx upon n dx. परत इथे इंटिग्रेटिंग बाय पार्ट यूज करावं लागेल. 1 बाय पाय मायनस एक्स स्क्वेअर कॉस nx डिवायडेड बाय n अपर लिमिट लोअर लिमिट राहिले 0 to 2 पाय. हे मायनस मायनस प्लस होईल. ठीक आहे. सो प्लस 2x इंटू इंटिग्रेशन ऑफ कॉस nx डिवायडेड बाय n मायनस d बाय dx ऑफ 2x इंटू इंटिग्रेशन ऑफ कॉस nx डिवायडेड बाय n dx इंटू dx. ओके. सो इज इक्वल टू 1 अपॉन पाय मायनस एक्स स्क्वेअर कॉस nx डिवायडेड बाय n इंटिग्रल 0 to 2 पाय. इथं काय येईल प्लस 2x इंटू साइन nx डिवायडेड बाय n स्क्वेअर मायनस इथं काय येईल 2 इंटू साइन nx डिवायडेड बाय n स्क्वेअर इंटू dx. ओके. सो नेक्स्ट स्टेप काय येईल हे 1 अपॉन पाय मायनस एक्स स्क्वेअर कॉस nx डिवायडेड बाय n प्लस 2x sin x divided by n square 0 to 2 pi minus याचं इंटिग्रेशन काय येईल मायनस 2 cos nx upon n cube. सो 0 to 2 pi. फायनली हे मायनस मायनस काय होईल प्लस. सो 1 अपॉन पाय मायनस एक्स स्क्वेअर कॉस nx डिवायडेड बाय n प्लस 2x sin x divided by n square plus 2 cos nx divided by n cube integral 0 to 2 pi. ओके. आता लिमिट्स पुट करू आपण. ठीक आहे. आता इथं काय येईल एक्स स्क्वेअर कॉस nx च्या इथं 2 पाय पुट केलं इज इक्वल टू 1 अपॉन पाय 2 पाय जर पुट केलं तर 4 मायनस 4 पाय स्क्वेअर इंटू कॉस 2 n पाय डिवायडेड बाय n. ओके. आता हे तर टर्म 0 येणार आहे. हे मायनस 0 येईल. ओके. प्लस 0 येईल. आता प्लस लास्ट टर्मचा विचार करू आपण 2 इंटू काय येणार आहे 2 कॉस n पाय डिवायडेड बाय n क्यूब मायनस कॉस 0 इज 1 2 बाय n क्यूब. सो फायनली काय येणार आहे हे 1 बाय पाय येईल. हे कॉस 2n पाय 1 सो मायनस 4 पाय स्क्वेअर बाय n हे कॉस n पाय काय येईल 2 पाय मॅम ते. अच्छा हा सॉरी कॉस 2n पाय हे पण काय येईल 1 येईल. सो प्लस काय येणार आहे 2 अपॉन n क्यूब मायनस 2 अपॉन n क्यूब. सो हे कॅन्सल होईल. राहील फक्त काय हे पाय आणि हे पण कॅन्सल होईल -4 पाय अपॉन n. n. हा आपला काय झाला bn इज इक्वल टू -4 पाय अपॉन n. ओके. आता आलेल्या सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याला कुठं पुट कराव्या लागतील
इक्वेशन 1 मध्ये. ओके, पुटिंग the values of a0, an and bn in equation 1, so we get इक्वेशन 1 काय होतं आपलं, f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. ठीक आहे. सो आपला f of x काय होता, x स्क्वेअर इज इक्वल टू an किती आलता आपला, सॉरी a0 किती आला होता, a0 is 4 pi square divided by 3 plus summation n is equal to 1 to infinity an किती आलता 4 by n square into cos nx plus bn किती आलता minus 4 -4 pi upon n. 4 pi upon n into sin nx. ओके, ही काय झाली आपली फोरियर सिरीज ऑफ एक्स स्क्वेअर, और वी हॅव एक्सप्रेस्ड आवर फंक्शन एक्स स्क्वेअर इन फोरियर सिरीज. ओके, आता सपोज आपण हे समेशन सेपरेट, लास्ट काय लिहिलं होतं आपल्याला, डेड्यूस काहीतरी आपल्याला फाइंड करायचं होतं, पाय स्क्वेअर इज इक्वल टू प्रूव्ह करायचं होतं. जर समजा आपण ह्या इक्वेशन मध्ये एक्स इज इक्वल टू पाय पुट केलं, ठीक आहे, आधी आपण नीट लिहूया, एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय 3 प्लस आपण ह्याला सेपरेट लिहूया, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 बाय n स्क्वेअर इंटू कॉस nx मायनस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 पाय बाय n इंटू साइन nx. ठीक आहे, आता हे 4 पाय स्क्वेअर बाय 3, आता हे 4 कॉन्स्टंट आहे, बाहेर घेतलं तर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉस nx येईल प्लस 4 पाय सॉरी मायनस 4 पाय बाहेर घेतलं तर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय n साइन nx येणार आहे. ठीक आहे, आता जर आपण x च्या ठिकाणी पाय पुट केलं, पुट x इज इक्वल टू पाय, ठीक आहे, इथं काय येईल, पाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर बाय 3 प्लस 4 इंटू इथं n इज इक्वल टू 1 पुट केलं आणि x इज इक्वल टू पाय पुट केलं, कॉस पाय किती येणार आहे, मग ठीक आहे, जर आपण असं ह्याला असं लिहिलं, कॉस एक्स प्लस कॉस 2x प्लस सो ऑन मायनस 4 पाय इंटू साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस सो ऑन. ठीक आहे, मग आता इथं x इज इक्वल टू पाय पुट केले आपण, कॉस पाय किती असणार आहे, -1. यस, प्लस 4 इंटू काय असणार आहे, -1. 1 upon n. 1 अपॉन n राहिलं का इथं, 1 अपॉन n स्क्वेअर आहे. ठीक आहे, -1 अपॉन n स्क्वेअर इज 1 स्क्वेअर प्लस कॉस 2x किती असणार आहे, 1 आणि n स्क्वेअर म्हणजे 2 स्क्वेअर प्लस कॉस 3 पाय किती असणार आहे, -1. -1 डिवायडेड बाय 3 स्क्वेअर अँड सो ऑन, आणि ही तर सगळ्या टर्म्स काय येणार आहेत, 0. 0. सो सिम्प्लिफाय केलं तर काय, हे 4 पाय स्क्वेअर इकडे नेलं तर जे आपल्याला प्रूव्ह करायचंय ते. ओके, सो आय विल राईट हिअर पाय स्क्वेअर minus 4 pi square by 3 is equal to 4 into minus 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square. 3 pi square minus 3 pi square minus 4 pi square minus pi square by 3 is equal to 4 into minus 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square and so on. हे इकडे आलं minus pi square upon 12 is equal to minus 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square. आपण आपल्याला प्रूव्ह काय करायचंय, पाय स्क्वेअर बाय 12, हा मायनस ने इकडे मल्टिप्लाय केलं तर 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं.
हे इथलं पुढचं जाऊ दे. इथपर्यंत तर समजलं आपण फोरियर सिरीज आपला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर कशी एक्सप्रेस केली ते. Yes, ma'am. ओके, Yes, हे ma'am. पण इझी आहे. आपण लिहून घ्या. 1 2 3 राईट डाऊन. एका लेक्चरला एक दोनच एक्झाम्पल होतील, एवढी मोठी एक्झाम्पल आहे, पण सोपी आहेत. ओके, हे लिहून झालं. ओके, झालं लिहून हे. Yes, ma'am. Next. 1 minute, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Done.
नवीन असं काहीच नाही, आपल्याला फक्त इंटिग्रेशनच फाइंड करत जायचं आहे, एवढंच की प्रोसेस फक्त लेंदी आहे, A0 AN BN. ओके. ओके, झालं हे लिहून? No, ma'am. आय विल वेट. Yes, ma'am. Done. ओके.
हॅलो हॅलो निकिता प्रज्ञा समजते काय चाललंय ते ओके आपल्या क्लासमध्ये कोणतरी साकीब एक स्टुडंट होता ना साकीब साकीब आर यू देअर who was unable to understand Marathi. Hello, Sakib, are you there? I have not seen you in any lecture after that when you have completed that you cannot understand Marathi. Then I have never seen that candidate. Okay. मिहीर समजते काय चाललंय ते Yes, ma'am. Okay. Yash, are you there? Hello, Yash. Yes, ma'am. Okay. Okay, झालं हे लिहून 1 minute, ma'am. Okay. Okay, I will wait. Done, ma'am. Okay. Okay, झालं हे लिहून Yes, ma'am. So we have given that f of x is equal to x square is a function. Okay. And interval is given 0 to 2 pi. Then we have to express this f of x is equal to x square in the term of Fourier series. Okay.
सो फोरियर सिरीज काय काय आपली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. These a0, an and bn are nothing but Fourier coefficients. Okay, for expressing f of x is equal to x square in the term of Fourier series, first of all, here I have written an. a0 पाहिजे ना? Yes, ma'am. Right. So first of all, we find a0, and for the interval 0 to 2 pi, a0 is equal to 1 upon 2 pi integral 0 to 2 pi f of x dx, and f of x is x square. So integration of x square, then we put upper limit and lower limit. So we get the value of a0 as 4 pi square upon 3. Okay. Then we move towards the an. So an is equal to 1 upon pi integral 0 to 2 pi f of x into cos nx. F of x is x square. So x square into cos nx. Here we have used the integrating by parts, that is integration of u into v. So we use the integrating by parts. हे एक्सप्लेन करायची गरज आहे का? By No, using ma'am. it. समजले. Okay, by using integrating by parts, we get an is equal to 4 by n square. Similarly, bn is equal to 1 upon pi. एवढं लक्षात राहील, a0 is equal to 1 upon 2 pi and an and bn is equal to काय 1 upon 1 upon pi. pi. ओके, एवढा डिफरन्स लक्षात ठेवला तर सफिशियंट आहे. ठीक आहे. सो bn is equal to काय मिळालं आपल्याला -4 pi upon n. Then we put the values of a0, an and bn in f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn cos nx. Okay, up to simplification we get this. Then we have given that we have to deduce, or we have to what we say, prove that pi square by 12 is equal to 1 by 1 square minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square. For that we just put x is equal to pi and we simplified it. So finally we get this. Okay, so we will see the next example. 15 मिनिटात नाही होणार. Okay, 1 minute. Okay. हॅलो मॅम. हा बोला. मॅम कालचं लेक्चर नाही अपलोड केलं. हा, कालचं लेक्चर ते मग 2-3 वेळा लॉग आउट झालं होतं ना, मग आता ते असं थोडं थोडं रेकॉर्ड झालं असेल, बघावं लागेल मला. त्या पीसीचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला होता. सो तुमचं 12-15चं लेक्चर पण मलाच घ्यायला सांगितले. त्या लेक्चर मध्ये आपण आपले 1-2-3 एक्झाम्पल तर होतील. ठीक आहे. तुमच्यापैकी बुक्स आहेत कोणाकडं, म्हणजे इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 3चा बुक्स घेतलेत तुम्ही? नो मॅम. कोणाकडेच नाहीये. तुमच्या बुक मध्ये काय केलंय, प्रत्येक चॅप्टर झाला ना एमसीक्यू दिलेत. ठीक आहे. मग ते एमसीक्यू हार्डली किती, आता हा आपला एलडीई जर बघायचा झाला, लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोइफिशियंट. ठीक आहे. त्याचे एमसीक्यू बुक मध्ये फक्त 27 दिलेत. ओके, तसेच लॅपलास ट्रान्सफॉर्मचे पण 20च्या आसपास दिलेत. तुमची एक्झाम ऑनलाईन आहे आणि सगळे एमसीक्यू असणार आहेत. मग मी असा विचार करत होते, आपण जेवढे काय एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून घेतलेत, त्याचं सपोज आपण असे एमसीक्यू स्वतः एमसीक्यू क्रिएट केले तर थोडेफार. आता एलडीई घेतला तर काय असेल आपलं, एलडीईचं तुम्हाला हार्डली काय विचारतील, व्हॉट इज द कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन ऑफ डी स्क्वेअर प्लस 1 असं काहीतरी विचारतील, किंवा व्हॉट इज द पर्टिक्युलर इंटिग्रल ऑफ डी स्क्वेअर प्लस 1 इंटू वाय इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. म्हणजे असं काहीतरी विचारतील ना, जे फक्त 27च एमसीक्यू आहेत. त्यापेक्षा आपल्याकडे आणखी एमसीक्यूचं कलेक्शन जास्त व्हावं यासाठी. पण तुमच्यापैकी कोणाकडेच बुक्स नाहीयेत, सो मलाच करावे लागतील.
ठीक आहे. आधी आपण जे बुक्स चॅप्टरच्या मागे जे दिलेत ते तरी परफेक्ट करू. देन मी सेंड करेन तुम्हाला. ओके. मॅम कुंभोजकर चालेल का? हा ओके मॅम. कुंभोजकरच. हो कुंभोजकरच आहे का तुमच्याकडे? बघायला लागेल मॅम. असेल. लायब्ररीतून घेतली नाहीत का बुक्स कोणी? नो मॅम. तसंही बघायला गेलं तर ह्या कुंभोजकर सोडून काही विचारतच नाहीयेत सोडा. पण आपल्याकडे एक ऑप्शन असावा म्हणून आपण थोडी आणखी MCQ ची लिस्ट वाढवू. ठीक आहे, आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू. नेक्स्ट एक्झाम्पल पूर्ण नाही होणार आपलं. नेक्स्ट लेक्चरला घ्यायचं. आपण परत पण 2 तास घेणार आहे. येस मॅम. मॅम चाल- रामानंद चालतंय मॅम. नेक्स्ट लेक्चरला. नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ. ओके. हॅलो हो मॅम. मॅम. हा बोला. रामानंदचं एक बुक आहे मॅम. आहे का? हा PDF. ओके, PDF आहे का? मग सेम आहे का आपण जे शिकतोय ते, का त्यांची लँग्वेज थोडी हायर असेल का नाही? त्यांची लँग्वेज थोडी आहे हायर आहे ना. आपले कुंभोजकर इझी आहे, त्याच्या बाहेरच आपल्या युनिव्हर्सिटीत काय विचारत पण नाहीये तसं बघायला गेलं तर. पण तुम्हाला जास्त इन्फॉर्मेशन हवी असेल तर ते यूज करा. नेक्स्ट लेवल आहे मॅम ते. हा ना, तेच म्हणूनच विचारलं त्यांची लँग्वेज कशी आहे. आणि तुमची एक्झाम जर ऑफलाईन असती ना तर ह्या कुंभोजकरच्या बुक मधले जे सॉल्ड एक्झाम्पल आहेत ना तेच मोस्टली विचारले असते. एखादाच एक्सरसाइज मधला विचारतात, नाही तर सगळे सॉल्ड मधलेच विचारतात क्वेश्चन्स. MCQ मध्ये पण AN BN असं एक एक काढायला विचारतात का पूर्ण एक्झाम्पल विचारतात? एक्झाम्पल पण विचारतात किंवा फुरियर कोइफिशियंट मोस्टली नाहीत विचारत. फार तर हे जे आपण सिरीज एक्सपांड केली ना असं विचारतात, किंवा हे जे आपण डेड्यूस करणार आहे फायनली x=0 पुट करावं लागेल, x=π पुट करावं लागेल डायरेक्टली, अशा प्रकारचे MCQ विचारतात तिथे. आपण बघू फुरियर सिरीज. तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल एक MCQ सांगू का? नाही, मोस्टली एक्झाम्पल कसे विचारलेत सांगू का? फोरियर सिरीज ऑफ f(x) असं एखादं फंक्शन दिलंय 1 - x ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे. तर हे फोरियर सिरीज आपण फाइंड केल्यावर जर तुमचा bn 0 आला तर तुमची साइनची टर्म काय होणार आहे इथून? 0. 0. म्हणजे काय विचारलंय? द फोरियर, आता इथं दोन्ही टर्म आलेत ना. द फोरियर सिरीज ऑफ x² कंटेन्स, ऑप्शन दिलाय साइन सिरीज, B ओनली कोसाइन सिरीज, C साइन अँड कोसाइन सिरीज, D नन ऑफ द दिस. म्हणजे ह्या टर्मशी रिलेटेड विचारलेत किंवा असेच बरेच MCQ आहेत त्याच्याशी रिलेटेड. परत डिरिचलेट्स कंडिशन वरती एक विचारलेला आहे MCQ, किंवा ऑड इव्हन वरती पण एखादा विचारला. आणि हे असेही विचारलेत. हे π² आपण जे काही डेड्यूस केले ना ते पण विचारलंय. लॅपलास ट्रान्सफॉर्मचं तर काय आपण इतके एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून घेतलेत की त्यातलं कुठलाही MCQ विचारला तरी तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि असे काही खूप लेंदी एक्झाम्पल नाही आहेत. फक्त ते आपले 8 ते 9 फॉर्म्युले आहेत, एक लॅपलासचे आणि इनव्हर्स लॅपलासचे. त्याच्या बाहेरचं काहीच येणार नाही. आणि कन्व्होल्युशन थेरम वरती एक MCQ येईल आणि त्याच्यावरती एक कंपल्सरी येईल. झेड ट्रान्सफॉर्म पण काय आहे? फक्त एकच डेफिनेशन आहे. झेड ट्रान्सफॉर्म ऑफ काय? f(k) समेशन काय होतं? k infinity. s f(k) into z⁻⁻k. ओके. जे आपण डेफिनेशन बघितलेत ना त्याच्यावरती पण MCQ विचारले जातील. डेफिनेशन किंवा जे काही पॉइंट्स आपण नोट म्हणून लिहून घेतलेत ते पण MCQ साठी विचारतात. मी तुम्हाला सगळे MCQ चे, मला टाईप करणं होणार नाही पण मी लिहून देईल, कारण आपले इतके नोटेशन आणि सिम्बॉल इतकी टाईप करायचं म्हटलं की खूप वेळ लागेल. आणि कॉपी पेस्ट करायचं म्हटलं की ते रेस टू वगैरे सगळं वेगळं होऊन जात होते. त्यापेक्षा मी लिहून सगळं सेंड करेन तुम्हाला. ओके मॅम. चालेल मॅम. वरचं बुक आहे मॅम, MCQ सेट नाही त्यात. नाही येत का?
नाही एक्झाम्पल आहेत ओनली. ओके. कॉलेजमध्ये होता एवढा दिवस तर एखादं बुक घेऊन जायचं ना. आता ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, मी लिहून सगळं सेंड करेन. ओके. आतापर्यंत झालेल्या चॅप्टर मध्ये कोणाला काही अडचण आहे? नो मॅम. सगळ्यांना No, ma'am. समजतंय? येस मॅम. ओके. ठीक आहे, मग आपण थांबू. आणखी 10 मिनिटं आहेत, पण ठीक आहे, आपण थांबू. आपण आपलं 12:15 to 2:15 आपल्यालाच घ्यायचंय. त्यावेळेस आपले एक्झाम्पल होतील, ऍटलीस्ट 2-3 तर एक्झाम्पल होतील. ठीक आहे.